Hello Karnataka. How are you all? Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to take up a new concept, that is capacitance, from the chapter Electric Potential and Capacitance. In physics, second PUC, the second chapter is electric potential and capacitance. In that, electric potential concept is already done. I have made a video on electric potential and I have given the details about the electric potential in that. And I have derived the electric potential expression for a point charge as well as for a dipole. And now in this video I am going to give complete details about capacitance, which is very much required for the board examination. This video will be helpful for both supplementary students and board students. Okay, so now we have the concept that is capacitance. Okay, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ that we already studied. That is, the electric potential due to a point charge is given by V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q by R. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that is Q. Adrದ್ದು potential at this particular point, the potential of this charge at a distance r from the charge is V. ಆಯ್ತಾ? So ಈ distance ಎಷ್ಟಿದೆ? R ಅಷ್ಟಿದೆ. So this is the distance between this point and this charge. So ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V ಇದೆ. ಆಗ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/4 epsilon naught Q by R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If in case, dear students, do understand, if in case this distance is constant, we already know this is a constant. So we know the value of 1/4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 to the power 9 units. Okay, now here this is a constant, and if this R also becomes constant, okay, so we will be solely dependent on Q. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so this charge, point charge increases, the value of point charge increases, this V also increases. In the same manner, let us consider one body here. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, the potential due to this charge at this particular point is V. If I increase the charge in this body, potential also increases. If I increase charge in this body, potential also increases. So, can I write this charge is directly proportional to Q? No, actually it is V is directly proportional to Q. So, we can write Q is directly proportional to V because V is dependent on Q. ಆಯ್ತಾ? Q is directly proportional to V ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. So if I remove this proportionality sign, I will get a constant, that is C. So this is one formula, Q is equal to C into V. Okay, so from this I can define the word capacitance. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ? C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. So what is capacitance? It is the ratio of charge stored per increase in potential. Charge stored per increase in potential. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್. If charge is greater, we can if the body size is greater, we can store more charges also. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ. If I consider a big object, I can store more number of charges on the body. Yes or no? You can see, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So this is smaller body. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು 20 ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, potential also increases. Yes or no? So it is the ability to store charges. Usually capacitance ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Capacitance
is the ability to store charges by a body. So this is called the capacitance. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the shape of this body? Here it is cube. What if I take a different kinds of bodies like spherical ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ Q is directly proportional to V, you will get a constant C. That is C is equal to Q by V, or Q is equal to CV ಅಂತಲೂ ಬರೆಯಬಹುದು. Okay. So capacitance, how do you define? It is the ratio of charge, increase in charge per increase in volume. Okay. Then capacitance is the ability to store charges by a body. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, if in case I consider a spherical conductor, aga let's consider I have a spherical conductor of radius capital R. Now this charge stored on the body is Q. Okay, so let us consider at a particular point on the spherical conductor. Okay, the capacitance, okay, we'll take that later. So if I consider the capacitance of this conductor, we can write C is equal to Q by V. So we know the formula for V. If I consider the potential on the surface of the conductor itself, I can write like this: Q divided by, so V andre enu? We know that is 1 by 4 pi epsilon Q divided by R. 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by capital R, because the charge on the body is Q, radius is R. I am considering the potential on the surface, that is this much. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q ಮತ್ತೆ Q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi epsilon naught into R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ, ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi epsilon R. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ conductor C is equal to Q by V. Second one, the capacitance of spherical conductor is C is equal to epsilon naught 4 pi epsilon naught into R. Okay, do remember this too. Okay, dear students, we have one more concept here, that is capacitance of parallel plate capacitor. This is one of the most important concepts in the capacitance part. Okay, so ಇಲ್ಲಿ parallel plate capacitors na consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. So we consider 2 parallel plates here. One is this
and the other one is this. Let us consider I store or I connect this one to a positive end of the battery so that this one is positively charged. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಎ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ ತರ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಡು ರಿಮೆಂಬರ್? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ದೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು there will be electric field between these two that we already know. Electric field lines originate from positive charge and ends at negative charge. Can we consider electric field here? Nodili, if I consider electric field here, it is due to positive charge, but due to negative charge electric field cancels out. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ and they will cancel out. And if I consider this is region 1, region 2, electric fields cancel out. So let me write that here. The electric field due to electric field in region 1 and 2 cancel. Okay. Now there will be electric field in only the region 3, that is between the plates. Here consider the area of both the plates are same, means that area A anta tagoltini, and they are separated by a distance small d. This is the distance between the plates. So E combination, we need to find out the capacitance of this parallel plate combination. So if you want to derive the capacitance of this capacitor, you need to know few basic things. So I'll write them here. Basic things. One, you should know the charge distribution, continuous charge distribution. In first chapter we have already studied lambda is called linear charge density, that is charge per unit length. If we consider the distribution of charge along a length, we consider this formula. And secondly, we have sigma, that is surface charge density, that is defined as charge per unit area. Charge per unit area means if the charge is distributed on some surface area A, then we consider this. So here also we have the charge distributed about an area, then we consider this formula. And lastly, we have one more formula, that is rho, that is called volume charge density. So that is given by charge per unit volume. This is charge per unit length, this is charge per unit area, this is charge per unit volume. But now here we are considering a surface area or plate, and the charge is distributed on the surface area A, so that we have to consider this. This is one basic thing. Second thing, it is the electric field due to parallel plates. That also I have derived in first chapter, applications of Gauss study ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. So in second derivation you have stated that E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. And third thing, you should know the relation between E and V. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have E formula 1 over 4 pi epsilon naught Q by R square ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು R square ನ R into R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, R square. Then we have V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Now this part, it is nothing but potential, 1 by 4 epsilon Q by R, 1 by 4 epsilon Q by R. So can I write it as V divided by R ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? So we can write
E is equal to V divided by R. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ V is equal to E into R ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. V is equal to E into R. E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. And sigma is equal to Q by A. Okay. So I'm going to use these three in this derivation. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಎ and they are separated by distance d. Charge on one plate is plus q, charge on another plate is minus q, and there will be electric field between the two plates. Like that you can write few sentences about the diagram or about the derivation that you are going to derive. ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೈನ್ ಏಮ್? ಅವರ್ ಮೈನ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. So let me write here the capacitance of parallel plate capacitor is C is equal to Q by V ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That we already know. C is equal to Q by V. Q is already there. V find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So we know V is equal to E into R. This is the potential between these two plates. So can I write V is equal to E into D? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D ಇದೆ. And then, so what is the electric field between these two plates? Since we have two plates here, electric field due to this plate is E1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And electric plate due to this one is E2. So therefore the electric field between the two plates is E is equal to E1 plus E2. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2 times sigma by 2 epsilon naught. That is equal to sigma by epsilon naught. So the electric field between the parallel plate capacitor is sigma by epsilon naught. Sigma andre enu? Sigma is surface charge density, that is Q by A. Let us substitute that here. That is Q divided by A will come down into epsilon naught. ಈಗ E ಬಂತು. Can I substitute this equation? Let us consider this is equation number 2. This is equation number 1. So if I substitute 2 in 1, 2 in 1 gives V is equal to E into D. V is equal to E andre enu? Q divided by A epsilon naught into D. This is the potential difference between the plates of parallel plate capacitor. ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? Q divided by A into epsilon naught into D. Now we have the capacitance of the parallel plate capacitor, that is C is equal to Q by V. V value ಬಂದಿದೆ, so that we can substitute here. Therefore C is equal to Q divided by V. So that is equal to Q divided by V ಅಂದ್ರೆ ಏನು? QD by A epsilon naught. QD by A epsilon naught. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ Q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ A epsilon naught divided by D. That's it. So C ಏನು ಬಂತು? A epsilon naught divided by D. This is the capacitance of parallel plate capacitor. Do remember one thing, dear students. This formula is valid when we don't consider dielectric medium between the plates.
ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ವಾಟರು, ಗ್ಲಾಸು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸು? ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇಂಟು ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, next we have the combination of capacitors. Dear students, this concept is very important for 3 marks. Capacitance ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ 5 marks ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. Okay, so in combination of capacitors we have two types. One is series combination and the other one is parallel combination. First series combination of capacitors ನ explain ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ parallel combination of capacitors explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. So first one, the series combination of capacitors. The series combination of capacitors. Okay, so series combination of capacitors explain ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಸಹ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 capacitors of capacitances C1 and C2 such that first case ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ charge on the capacitor is same. ಸೊ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಚಾರ್ಜು, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ, there will be potential difference. If charge is same, capacitance is different, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ these two plates is V1, potential across these two plates is C2. So now the total potential V will be equal to potential across sum of potential across individual capacitances or capacitors. So V is equal to V1 plus V2. So ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ V is equal to V1 plus V2. We know that Q is equal to CV. ಆಯ್ತಾ? Can I write V is equal to Q by C? Okay. So what we are going to find? We are going to find the equivalent capacitance of these two capacitors. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ CS. CS ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ CS is works as these two capacitors. So CS ಗೂ ಮತ್ತೆ C1 C2 ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ V is connected to series combination of capacitors. So VS ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಈಗ VS is equal to Q by CS ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Q by CS, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಕಮ V1 is equal to Q by C1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? And V2 is equal to Q by C2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? So let us substitute all these three in this. So VS is Q by CS.
V1 is Q by C1. V2 is Q by C2. If you take Q common, you will get Q into 1 over C1 plus 1 over C2. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ this charge and this charge will cancel out. You will get 1 over CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. This can also be written as CS is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, LCM ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ especially if you have only 2 capacitors, use this formula instead of this formula. CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2. For example, C1 1 microfarad, C2 is 2 microfarad ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 into 2 divided by 1 plus 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 divided by 1 plus 1 by 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು LCM ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Instead of that, directly you can use this. But instead of 2 capacitors, if you have n capacitors, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿರೈವೇಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಈ CS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು C1 C2 by C1 plus C2 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ capacitors, so 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 up to 1 by CN ವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 by CS ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ CS ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C. ಆಗ ನಾವು 1 by C plus 1 by C plus 1 by C plus up to 1 by C n ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಆಗ CS is equal to 1 divided by CS is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C is up to 1 by C n ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು n by C ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ CS ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ 1 by CS ಇರುವಂಥದ್ದು CS ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ C ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, C by n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, next we have the parallel combination of capacitors. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the parallel combination of capacitors. So the parallel combination of capacitors ಅಲ್ಲಿ we connect the capacitors, a number of capacitors in parallel. So instead of using n number of or large number of capacitors, I will take only 2 capacitors which are connected in parallel. Parallel ಅಲ್ಲಿ end to end connection ಇರೋದಿಲ್ಲ, but we connect the capacitors between 2 points such that first one, potential V is same across each capacitor. V is same across each capacitor. Second thing, charge is not same on the capacitors, means total charge will be equal to charge on first capacitor plus charge on second capacitor. Okay, so if I connect this one to a battery, okay, potential is V. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ Q1
its capacitance is C1. Charge in second capacitor is Q2, its capacitance is C2. Now, therefore, Q is equal to Q1 plus Q2. Okay. ಈಗ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಚ್ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್. CP. CP is the equivalent capacitance of these two. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ two capacitors connected in parallel. So we know that Q is equal to CV. So if I write QP parallelly, charge in the parallel combination is QP is equal to CP into V is same. Second, Q1 is equal to C1 into V, potential is same. Q2 is C into V, C2 ಬರುತ್ತೆ, V is same. So let us substitute all these three in this one. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? QP is equal to Q1 plus Q2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? CP into V is equal to C1 into V plus C2 into V. V ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. CP into V is equal to V into C1 plus C2. ಆಗ V ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. CP is equal to C1 plus C2. Here the two capacitors are connected in parallel means the equivalent capacitance will be more than the two capacitors. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ we add them here. Capacitance ಹೇಗೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ when we add we get larger capacitance. So here the equivalent capacitance will be equal to C1 plus C2. So that's it. This is the derivation. But what if we have n number of capacitors? For n capacitors connected in parallel. ಆಗ CP ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CP is equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 plus so on up to Cn. And if C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 is equal to C5 is equal to C6 is equal to Cn is equal to C ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ C ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? CP is equal to C plus C plus C plus C plus so on up to Cನೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. n ಟೈಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ CP is equal to NC ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. So this is the equivalent capacitance of n equal capacitors connected in parallel. Okay, ಎರಡೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು. Okay, that's it. Okay, dear students, welcome to the new concept, that is energy stored in a capacitor. So 3 marks derivation, no? That is energy stored in a capacitor. Dear students, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿರೈವೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೇನ್ಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ. So when we connect battery to this, charge move and get stored on the capacitor. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೀ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೀ ಅಂತ ವೀ
ಡಿಶ್ಕು ಅಂತ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಶ್ಕು 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 ಡಿಶ್ಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, the equal number of charges this side and this side they store. So this side we have positive charges and this side we have negative charges. Because of that there will be electric field generated between the plates. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. So here we need to derive an expression for the energy. Usually energy na ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. We derive an expression for work done. That work done will be equivalent to the energy stored. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ here if you want to store charges we have to do some work, or this battery has to do some work. That work done will be equal to the energy stored in the capacitor. ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ನು ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್ ನಾವು. ಇಫ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು? ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ನ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು? What is the work done by this battery to move a charge of dq from battery to this plate? Let me write that. The small work done to transfer a small charge from battery to capacitor plate is dw is equal to v into dq ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. How? By using this. Can I write w is equal to v into q? v into q. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ. This is the amount of work done by the battery to transfer a charge dq from battery to this capacitor plate C, and whose capacitance is C. So this V we have substituted as Q by C because V is equal to Q by C, that we already know in this videos. In the starting itself I have already explained. Now this is small work done. What is the total work done? The total work done to transfer a total charge of capital Q is. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ? ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 and capital Q. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to Q. ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ.
So that is equal to ಇಲ್ಲಿ C constant that will come out integration 0 to q dq. So we have the formula for integration of x with respect to x, that is x square by 2. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 by c, x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ q ಇದೆ, so q square by 2 ಬರುತ್ತೆ between the limits 0 and q. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. w is equal to 1 by c. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ. 1 by 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ q square by 2c. So w is equal to q square divided by 2c is the formula. q square by 2c. Now dear students, look at this. ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇದೆ. q is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, cv ನ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is equal to q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ c ಸ್ಕ್ವೇರ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2c ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂಥರ ಬರೀಬೋದು, ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನ. ಸಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯೂನ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬಹುದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This is one more formula. Like this, we have 3 different formula for work done, and this work done will be stored as energy in the body. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು U ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. This is the energy stored in the body, U. This work done is stored as energy, potential energy in the capacitor. So energy stored in the capacitor derivation, q square by 2c, half cv square, half qv. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡು ಸಹ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ electric field of parallel plate capacitors. Okay, so to derive this you need to know few basic formulae. Look at this, here we have the energy density. Density ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆರ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ನಾವೇನ್ ಬರಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2c. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ q ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಅಂಡ್ c is capacitance of the capacitor. So c is equal to ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ a by d ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, E is equal to sigma by 2 epsilon ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Since we have 2 plates in this case, parallel plate capacitor ಅಲ್ಲಿ, so sigma by epsilon naught, sigma by 2 epsilon plus sigma by 2 epsilon naught, sigma by epsilon naught ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. This we have already done. Okay, so if I consider the parallel plate capacitor here, so here I have a capacitor plate charged to plus q and one more capacitor minus 2, and distance between the two plates is d. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Now the area of the plate is a. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Area of the plate is a and the distance between the plates is d. Actually ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. Now we need to find out the energy density. Energy density ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್.
ಈಗ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈಗ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ one plate like this, another plate like this. Distance between those two plates is d. ಏರಿಯಾ ಎ ಇದೆ. ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು is q square divided by 2c divided by AD. So can I write that as q square by 2c into AD? AD is the volume. Now we know that the electric field between the plates is given by this formula, sigma by epsilon naught. So therefore E is equal to sigma by epsilon naught. So sigma is charge upon area, surface charge density divided by epsilon naught. ಹಾಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? q by a epsilon ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ q ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ a epsilon naught ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ q is equal to e into a epsilon naught. ಈ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಗ ಈ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? u is equal to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಬೈ ಎ ಡಿ ಅಂತಿತ್ತಾ? ಯು ಏನು ಬಂತು? ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2c ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2c ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಸಿ ಈಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೈ ಡಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೈ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a into a square will cancel out, dd will cancel out, epsilon naught will cancel out. Then you have left with here, this is e square by 2 into epsilon naught. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is the derivation for energy density. So these are the derivations and some of the concepts which are very important in the part, that is second chapter, second PUC, electric potential and capacitance chapter ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.